Welcome back. We have been talking about rural development in Bangladesh from a very personal and non-political standpoint. There is a government department, a ministry for local government and rural development. We are not going to mention them for any of our purposes. But the figures obtained from World Bank relate that Bangladesh has steadily improved its social and economic indicators. But 47 million people, this is an out-of-date figure, but 47 million people still live in poverty, and 70% of them live in rural areas. 26 million in extreme poverty. We used to eat, this is a positive development. We used to eat once a day, now we can eat 3 times a day, and I can afford to educate my daughter. And as we were talking about, education is the core, the basis of development. Whether it is rural setting or urban setting, education is, without education, you and I could not be sitting here and talking about this problem that has being faced by so many millions in back home. Now there are different criteria for development. We will not go into that because that might involve intellectual involvement. But if we establish a school in a village, just a primary school, for 25 children, 50 children, appoint 4 teachers, and provide them with an X amount of money to run it for 1 year, and monitor, appoint somebody local. It should be monitored, as you were mentioning during the break, that if you don't monitor, if you don't have a guidance, proper guidance and a guiding personality, things can go astray. You can go lose haywire. Is it a good idea, Dr. Mukhlis, or not, that to have primary school education, a school education, and then graduate into intermediate and degree colleges? It is a good idea. There is a lot of examples that it is started from basic primary school. Right. As students goes step by step up, it becomes class 7, 8, 10, then into college it has gone. I have seen that. And there's a lot of example like this in Bangladesh. And though we have a lot of issues with Bangladeshi culture and thinking of people, but still we are far, far better than a lot of other countries. Yes. There's no doubt about it. And that is one good thing. And I think that as government is given priority, there's a lot of private sector is working on it. There are NGO, non-government organizations, they are actively involved in educational activities, because NGO has a lot of activities, unexplainable range of activities, and one is education and deprive people to look after different way. And as you mentioned before, Abid Khan, and he runs around 35,000 primary schools. At one time, government was thinking of giving all the primary school responsibility to him to run. So this is one of the activities of NGOs, because then the non-profitable organization, not under government control, they have a structure, highly skilled people, they have supervision role, and their monitoring role, and they can do with expertise. And they're not demanding anything from the government. No. So they have donors. That donor can be private, personal donor, or international donor. And a big organization like that, but a smaller NGO can be without any donor. They contribute themselves, they work themselves. So this sort of activities is there. And okay, I have a feeling. At this point, let's go and see some footage about this rural development and education. Can we? Thank you.
তোমরা সবাই ভালো আছো তো না? আচ্ছা, তোমরা বসো, তোমাদের সঙ্গে এই এনটিভি লন্ডন থেকে সাংবাদিক করে উনি আসছেন, ওনার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হবে। এবং আমাদের পাশে যে উপজেলা আছে ইসলামপুরে তোমরা অনেকে রাশেদ মোশাররফ খালেদ মোশাররফ নাম শুনেছো, মোশাররফের নাম শুনেছো, সেই মোশাররফ ওনার সাথে পরিচয় হবে। এই যে উনি হলেন নিজাম মোশাররফ আর নিয়াজ আহমেদ, এনটিভি লন্ডনে কাজ করেন উনি। হ্যাঁ, তোমাদেরকে দেখতে আসছে, তো আমার মুখে অনেক কিছু শুনছে, তো আর সবকে দেখতে আসছে। হ্যাঁ, তো ওনার সাথে কথা বলো তোমরা। আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি, দেখে খুব খুশি হয়েছি। এক সময় আমরা সবাই এই সামনে বেঞ্চে বসেছিলাম, তোমাদের মতনই। আস্তে 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 সময় গেল, আমরা পরীক্ষা পাস করলাম, তারপরে জীবনের ক্ষেত্রে আবার অনেক কিছু কাজ করতে। দিদার ভাই এরকম একটা সুন্দর এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করেছেন। কোনো পুরুষ একা কোনো কাজ করতে পারে না, এটা মানে বলে আমার কোনো জানি। আমার ওয়াইফ আমার সবসময় আমার সঙ্গে থাকে, পিছনে থাকে, সামনে থাকে। সেরকমই দিদার ভাই ওয়াইফও ওনার সঙ্গে সবসময় সঙ্গে আছেন। এবং তোমাদেরকে বলে আমার খারাপ লাগতেছে না, কারণ তোমরাও মেয়ে আছো, আর তোমরাও একসময় হবে তোমার পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ভালো কাজ করবো ইনশাআল্লাহ। নেক্সট টাইম এসে দেখবো তোমরা কীভাবে মেডিসিনে কেউ ইউনিভার্সিটিতে কিছু না কিছু লাইন। নার্সিং ট্রেনিংটাও কিন্তু খুব ভালো। আমি তো দিদার সাথে এটাই বলবো, যদি আপনি ওইরকম একটা জিনিস করতে পারেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন, এইসব মেয়েরাই বুঝতে পারবে। আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না, টাকা দিতে হবে না। সায়েন্সের উপরে লিটারেচার, সাংবাদিক, সব কিছুই না। আমরা চাই ইংল্যান্ডে আমাদের মেয়েরা এগিয়ে আসে, এটা আমাদের অনেক আশা। আল্লাহ কাছে আসতেছে, মানে ইংল্যান্ডে তো পড়ে গেছে আমাদের ঢাকার দিকে, কিন্তু আমরা চাচ্ছি আমাদের এলাকা থেকে যেন আসে। সম্ভব যেটা পৃথিবীতে নাম করা নাম শুনেছ তো, এটা সম্ভব। এবং ওনারা ওই অবস্থানে আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে লাগবে না, ওনাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করো, ওটা কিন্তু করবে। এইটা তোমরা নিশ্চিন্ত যে ধরনেরই পড়াশোনা করো, কিন্তু পড়াশোনা তোমাদের অনেস্ট ভাবে করতে হবে। তোমরা একদম ঠিক মতো পড়বা, আল্লাহ তোমাদেরকে ঠিকই কামেজ করবে, এটা আশা করি। কেন জানা যায়? মানুষ দেখলে তাদের উনি মানুষ দেখলেই তার সঙ্গে কথা বলবে। হ্যাঁ, কথা বলবে। হ্যাঁ, সেই জন্য কিন্তু দেখো উনি কিন্তু গত 6 মাস আগে আমার সাথে কথা হয়েছে, এবং আমার সম্বন্ধে এই কর্মকাণ্ডগুলো জানতে এবং এভাবে নিজেকে তৈরি করলে ওনাদের হেল্প পেলে অবশ্যই করো। আর মনে করো এখানে আমি তোমার ইয়েতে বলি, আমার ছোট মেয়ে কিন্তু ওনাদের দেখে বলেই গেছি, জানো আমাকে কিছু করে 200 যাই আছে, এটা তো কিন্তু দুইজনের এদিকে করতে হবে, তাহলে তো মানে দেশ যেমন ইয়ে হবে, সেই ক্ষেত্রে আবার এই প্রতিষ্ঠান সেইভাবে ইয়ে হবে। আজকে কিন্তু তোমাদের বড় বোনরা কিন্তু ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে, তোমরা কি জানো? ঢাকা ভার্সিটিতে তোমাদের এখানে একটা তো রেজাল্ট যাবে নাকি, একটা রেজাল্টে যে যারা পাস করছে সেটা কিন্তু দুজন ঢাকা ভার্সিটির আন্ডারে কিন্তু ভর্তি হচ্ছে। অনার্সে অনেক হয়েছে। এটা কিন্তু মানে এখানে তো 50-60 বছরের পুরানো কলেজ আছে, সেই কলেজের ছেলেমেয়েরা কিন্তু কলেজ বা ওইভাবে ভালো ভালো ইয়ে পায়, তোমরাও কিন্তু ওইভাবে ইয়ে করতে চিন্তা করতে সম্ভব। সেইভাবে তোমরা ওইভাবে চিন্তা করো, সেগুলো মানে আমাদের লেখা আসে, এইসব আসে, এগুলো তো তোমরা যদি ভালো মতো লিখে জমা দিতে পারো, তাহলে তোমাদের কলেজেরও একটা শুরু হবে, তোমরাও তো একটা পুরস্কার পাবা, পাবা। তো তোমরা এগুলো দিচ্ছ না কেন? আমাকে স্যার কালকে বলবেন।
তোমার মাছ নাও। চলতে গিয়ে যদি বাধায় আসে এগিয়ে যাব মোরা একই সাথে পথ চলতে গিয়ে যদি বাধায় মানব না মারব না কোনো কাজে হার এই মোদের বাসনা মোরা এক ঝাঁক উড়ন্ত বলাকায় মোরা এক ঝাঁক উড়ন্ত বলাকায় মোরা উড়ছি মোরা এক ঝাঁক উড়ন্ত বলাকায় মোরা গো আমি লন্ডন থেকে আসছি। আমি এনটিভি ইউরোপের অ্যাঙ্কার, সেলিব্রিটি শো টকিং পয়েন্ট। আমার শ্বশুরবাড়ি খুব এখান থেকে বেশি দূর না, ইসলামপুর দেওয়ানগঞ্জে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আসলাম দিদার ভাই সম্বন্ধে শুনেছি, হোসেন দিদার সাহেবের কতগুলো সোশ্যাল ওয়ার্ক প্রজেক্ট আছে, যেটা আমরা ভাবলাম যে এটাকে একটু ফোকাস দিতে হবে, এটাকে হাইলাইট করতে হবে, কারণ এরকম কাজ এইখানে এই এলাকায় হচ্ছে। কতগুলো জিনিসের দরকার আছে, এটা ঢাকা সরকার করে সেটা অন্য জিনিস আছে, কিন্তু আমি মনে করি যে অর্ডিনারি নাগরিক অনেক কাজ করতে পারে, সব কিছু সরকারের। Welcome back. I hope that you have seen the footage and the good work that has been going on in that area, particularly for the sake of education of girls. The gentleman has also established a degree college in faraway Hatibanga, that's about 24 kilometers further down near the Bangladesh-Meghalaya borders. He's planning to establish a university there, which will have a very large catchment area. We wish him good luck in all his generous and good ventures for the people of that area. Dr. Mukhtar, sir, you have been involved in so many things as a doctor. Don't you think that there should be something on the medical side also when people start to... This is very interesting. I thought about it about 10 years ago. Mhm. We had a plot of land, 1.25 acre land, back end. That is belongs to my wife and basically and the relatives. And we thought we shall do initially a girls' college. Then we found chairman has other ideas, so we came out of it. Then we thought about this. Then we found some local people and very close relatives. They have different motivation, and we cannot proceed. We hope that you'll be able to complete the project later, inshallah. Sorry, the time is up. Thank you for being with us, and thank you for coming along. Thank you very much for inviting me. Not at all, not at all. Thank you. We shared the Thank you. opinion, and we were able to show the footage to our viewers. Dear viewers, we hope that you have enjoyed the show as much as we have, and on this very positive point that if we help each other, we can progress. Education is, and further education will bring us a specialized education, and then we will go beyond, and the sky is the limit for development. Thank you very much. See you again, same time, same channel next week with a very interesting discussion and a distinguished guest.